Great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thỉnh Đại Đức Thật Thinh, vì thứ Pháp phối cấp nhất thiết chúng sinh, tín chiến diệu Pháp luân nhau đạo ngã môn, như há liêu sinh tư ly khổ đạp la, tất chư vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Ola Hodi Samyo Samputo Xie. Namo Takdakta Toya Ara Arahade Tamyo Tambo Datoa. The unsurpassed, deep, profound, such a wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Ô thường thâm thâm bí diệu pháp, bát tiên vang kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiên văn đắc thọ trì, nguyện dạy Như Lai chân thật nghiệm. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, or Venerable Bhikshunis, or Venerable Advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tuyên Hóa, kính thưa quý vị sư cô, kính thưa quý vị thiện tri thức mô Phật. It should be okay. Don't worry about it. Right, Joseph? Are you okay? Yes. All right. See? That's what he said. We are on slide 258 of Medicine Master Sutra lecture, ở trong số 258 của Kinh Dược Sư. Manjusri Bodhisattva, before, at this point here, they're listing out, the sutra listing out the 8 great Bodhisattvas who will come and greet the deceased to the Pure Land. Đây là nêu ra danh sách của 8 vị đại Bồ Tát sẽ tới rước chúng mình về cõi Tịnh độ. Manjusri Bodhisattva is the Bodhisattva who observes the sounds of the world. Great strength Bodhisattva, inexhaustible intention Bodhisattva, jewel Udumbara flower Bodhisattva, medicine king Bodhisattva, medicine superior Bodhisattva, and Maitreya Bodhisattva. Those 8 great Bodhisattvas will appear in space to show them the way, and they will naturally be born by transformation in that land amid precious flowers of a myriad colors. Văn thù sư lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thường Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát,
8 vị Đại Bồ Tát từ trên không trung đến, nửa đường chỉ lối, liền tự nhiên hóa sinh trong những hoa báo đủ màu ở cõi đó. These 8 great Bodhisattvas come and escort us to the Pure Land. Đây là 8 vị Đại Bồ Tát đã tới dẫn mình về tịnh độ khi mình lâm chung. These 8 great Bodhisattvas symbolize the 8 great awakenings. 8 vị Đại Bồ Tát này là tượng trưng cho 8 cái loại đại giác. Manjushri Bodhisattva, Văn Thù Sư Lợi, he symbolizes the wisdom awakening. Ngài này là ngài tượng trưng cho cái sự giác ngộ về trí tuệ giác ngộ. Okay. Manjushri is the wisest Bodhisattva amongst any assembly. You go to any Buddhist assembly, Manjushri Bodhisattva, whenever he's around, is the leader because he's the wisest of them all, of us all. Ngài Văn Thù Sư Lợi là đại biểu cho là một người đại trí tuệ. Bất cứ trong cái pháp hội nào mà có ngài có mặt thì ngài là thủ lãnh, vì ngài là người có trí tuệ nhất. This is what's special about Mahayana, about Buddhism. Cái này cái đặc sắc của cái Phật giáo. In Buddhism, we value first and foremost wisdom. Cái bên cái Phật giáo của mình đó, mà quý nhất đó, là cái trí huệ. That's why everything we do in Mahayana boils down to opening, unfolding the wisdom of ours. Bởi vì trong cái việc tu hành trong đại thừa mình đó, là cái mục tiêu cuối cùng của mình đó, là mở cái trí huệ của mình để được như trí huệ của Phật. Okay. Manjushri is the wisest Bodhisattva. Ngài Văn Thù Sư Lợi là ngài có trí tuệ nhất, because he's the one who understands the most about the Bodhi mind. Vì ngài hiểu được cái tâm Bồ Đề. Vì vậy, cái việc của ngài Văn Thù Sư Lợi dạy á, khi mà ngài đi chu du khắp cả pháp giới để dạy, thì ngài dạy chúng mình. So what happened is that whenever he travels throughout the Dharma realm to teach living beings, what does he do? What does he teach? He teaches us to bring forth the Bodhi mind. Ngài chỉ dạy mình một việc thôi. Việc đó là gì? Việc đó là phát Bồ Đề tâm. Why is that? Tại sao vậy? He does not teach us about spiritual powers. He does not teach us about chant. He does not teach us about mantras. He does not teach us about Pure Land. What he teaches us is about bringing forth the Bodhi mind. Ngài tới, Ngài dạy cho mình không phải Ngài về thiền, không dạy về tịnh độ, không dạy về thần thông, không dạy về thần chú. Ngài chỉ dạy mình một việc thôi, là phát cái Bồ Đề tâm. Tại sao vậy? Why is that, folks? Do you know? Yes. So people put the tendency to become a Buddha. Mm-hmm. Yes. What's so wise about it? All his wisdom boils down to one act: bring forth the Bodhi mind. Cái trí hệ Ngài đặc biệt cho đó, Ngài chỉ dạy mình phát Bồ Đề tâm thôi. Đây là người mà có trí hệ nhất, người thông minh nhất, người giỏi nhất, người hiểu nhất trong cái pháp giới này. Chỉ dạy mình một điều thôi, phát Bồ Đề tâm đi.
Why is that? Because without the body, mind, all the dharmas we practice would be improper. Tại vì nếu không có pháp Bồ Đề Tâm, những cái pháp gì mình tu đều trật hết. That's true. Yes. What else? But does it mean you can accomplish Bodhi? How does, the clue here is why does bringing forth the Bodhi mind help us unfold wisdom, unfold the Buddha's wisdom? Tại sao pháp Bồ Đề Tâm giúp mình mở cái huệ của Phật? Let me ask you, have you brought forth the Bodhi mind? Để tôi hỏi ngược lại cái gì? Quý vị đã phát Bồ Đề Tâm chưa? Anyone has not brought forth the Bodhi mind? Chưa ai phát Bồ Đề Tâm? How about anybody that doesn't know the book? What is the bring forth the Bodhi mind? What does it mean? The thing is, you're making a commitment to, like, you're setting a goal and a target, and you're making a big time commitment to do it no matter what happens. Wrong. Wrong. Phát Bồ Đề Tâm là gì? Ai biết phát Bồ Đề Tâm là gì? See, it's so misunderstood, this concept, bringing forth the Bodhi mind. RJ, have you brought forth the Bodhi mind? No. Okay. Yes, you have, by the way. Yes, you have. Okay. Is that a clarity of your mind? Clarity and... Anyone remember bringing forth the Bodhi mind? Có ai nhớ đã phát Bồ Đề Tâm chưa? Okay. You got everybody confused. That's right. We trick you. We trick you. When you take refuge, when you take the refuge with Buddha, you brought forth the Bodhi mind already. You didn't even know, did you? See, we trick you into doing a lot of things, and now you regret. And you say, "Oh, the Catholics aren't as strictly as these Buddhists." We make you do things that you don't even know. Aren't you Buddhist, huh, RJ? Then you brought forth the Bodhi mind already. Because when you took refuge of the Buddha, you had to bring forth the Bodhi mind. You made a vow for Bodhi. That's what it means. Là mỗi lần một khi mình quy Phật á, quy với Tam Bảo là mình đã phát Bồ Đề Tâm rồi. Got that? Okay, so what does bringing forth the Bodhi mind, what does it mean? You make a vow for Bodhi, phát nguyện Bồ Đề, nghĩa là gì? Ngay bên Nguyên Thủy cũng vậy, một khi mình quy rồi phát Bồ Đề Tâm là ráng chịu, mà không biết. Especially Theravadins, I make fun of them because when they took refuge with the Buddha, they too made a vow for Bodhi, they didn't even realize it. These poor Theravadins, mấy mình Nguyên Thủy tội nghiệp không biết. Không có cái nào mà quy mà không có phát Bồ Đề Tâm ấy. Okay, now, what does making a vow for Bodhi mean? Means that you make a vow to become a Buddha. Có nghĩa là mình phát nguyện thành Phật. That's what it means. Bringing forth the Bodhi mind means you make a vow to become a Buddha. What does making a vow to become a Buddha mean? Phát nguyện làm Phật nghĩa là gì? Means that you make a vow to unfold your Buddha's wisdom. Có nghĩa là mình làm cái nguyện, phát cái nguyện để mình mở cái Phật huệ của mình. Notice,
Nghĩ chứ quay. Unlike our competitors, we don't ask you to sign your assets away to us. We don't ask you to make monthly payments to us. We don't ask you this, we don't ask you that. Okay? All we ask you when you take refuge in Triple Jewel is that you make a vow to unfold your wisdom, your ultimate wisdom. Nhớ là mỗi khi mà quý vị quỳ với Tam Bảo không bắt quý vị phải cúng tiền, Tam Bảo không bắt quý vị phải ký giấy cúng cái nhà cửa, xe hơi, tiền bạc. Ok. Mà Tam Bảo chỉ yêu cầu quý vị phát nguyện, mở cái về của Phật quý vị đã có rồi đó. Khác biệt ở Phật giáo với những cái tôn giáo khác ở chỗ đó. Okay. Why is it important? Because in the Buddha's eyes is nothing more valuable than the Buddha's wisdom and your inherent Buddha's wisdom. Dưới mắt của Phật đó, cái Phật về quý vị đã có sẵn đó, không có gì quý hơn. Nothing more valuable than that. Okay? And therefore, when Manjushri Bodhisattva goes around and teaches living beings, he basically are reminding living beings, hey, listen, the most worthwhile thing you could do is to shoot for Buddhahood. Thì Ngài Văn Thù Sơ Lợi chỉ dạy một điều thôi. Ngài nói là cái chuyện mà có ý nghĩa nhất trong cuộc đời quý vị là phát Bồ Đề Tâm thôi, là phát cái nguyện để thành Phật thôi. Okay. Does it sound like is he asking us to give up everything? Like Randy tends to interpret, must I give up everything that holds so dear to me so that I can cultivate? No, he doesn't say so. Không bắt mình bỏ gì hết á, chỉ phát Bồ Đề Tâm thôi. Why is that? Because all you do is when you bring forth a body mind, okay, then you are already a Buddha. Một khi quý vị phát cái Bồ Đề Tâm rồi, mặc dù cái Bồ Đề Tâm mình phát một cách không có thật sự tin lắm á, nhưng mà đã thành Phật rồi. Even though during the taking a refuge ceremony and the 5 precept ceremony, you brought for the body mind, we realize you don't even know what you're doing. Okay, that is still good enough. Isn't that fascinating? Nghĩ coi, dầu lúc mình quy y, mình thọ giới, mình có cái phần ở trong lễ nói là mình phát Bồ Đề Tâm, mình không biết mình làm gì nữa, mà đó là đủ rồi. If you hear of something called Bodhi, you say, oh, if that's the most worthwhile thing that any living being can do, I think I'd like to try one of these days. That is good enough. You buy that? Because as brought out earlier, the comment is that when you plant a one seed, when you brought forth and say, okay, maybe is that good, then one of these days I try it. I like to try that. I like to get that. Okay? That seed there will guarantee that someday you will become a Buddha. It's guaranteed. Tại vì một khi một cái tâm mình phát ra mình nói chứ không biết là cái đó, tôi không biết là cái gì. Nếu cái đó nó tốt như vậy cho tôi như vậy thì để tôi ngày nào đó mới có cơ duyên tới, có cơ hội tôi muốn được cái đó thử từng lần. Cái đó cái trồng cái nhân để sau mình thành Phật là đủ rồi. Một cái nhân đó mà trồng xuống sau này chắc chắn quý vị sẽ thành Phật. So in essence, when Manjushri teaches us to bring forth a body mind, okay, and we buy into that for one split second, we will become Buddhas.
Thành trong một giây lát thôi mà mình tin Ngài Văn Thù Sư Lợi, mình muốn phát cái tâm Bồ Đề đó, thì chắc chắn mình sẽ thành Phật. Even if, no matter what you do, okay, eventually you will become Buddhas. Bất cứ mình làm cái gì, sau cái giây phút mình phát cái tâm đó, mình chắc chắn mình sẽ thành Phật. Yes. If we enter that cycle of rebirth, do we have to do the vow again, take refuge again, to... Câu hỏi là một khi mình luân hồi trong cõi luân hồi đó, mình có làm phát mười tâm lại không? The more you bring forth, or more often you bring forth the body mind, the more seeds you have, the quicker they mature. Một khi mình trong luân hồi mình phát tâm càng nhiều thì mình càng được nhiều cái chủng tử để sau nó thành tục sớm hơn nữa. It's a matter of timing. The more seeds you have, the better grade seeds you have, the quicker you get there. But the seeds, as long as you have a single seed, you will have it. You will obtain it. Cái quan trọng là một khi mình được một cái chủng tử thôi đó, mặc dầu nó xấu đến chừng nào nữa, mình chắc chắn mình sẽ thành Phật. Yes. Does that mean if you don't take refuge now, you won't even able to plant that seed? You don't have to take refuge, by the way. You can bring forth the body mind. As I just explained to you. You may not believe in Buddhism. You may not say, it's good so far, but you ask me to do something I'm not ready for. But if what you're saying is true, that Bodhi thing is that great, yeah, I could try it one of these days. Okay? That is good enough. That's how powerful it is. That's how great of a seed it is. Even the concept of a Bodhi, the concept of Buddhahood, you buy into that, okay? Then you got it. Thành mặc dầu cái tâm mình là không tin về Phật lắm, mà mình thì mình coi cái đó là mình hơi mê tín dị đoan. Điều mà có một phần gốc trong đầu mình nghĩ rằng là cái thành Phật đó là một cái điều đáng làm á. Thành ra mình nói nếu như thiệt sự nó tốt như vậy thì kể ngày đó tôi muốn thành Phật thử lần tôi không thích rồi tôi bỏ. Ok, ngay cái chủng tử đó mình sẽ thành Phật. Yes. So does Bodhi mean enlightenment? Yes, Bodhi means enlightenment. Other meanings that are implied when you say Bodhi? It's, Compassion or just enlightenment? no, it's enlightenment. Enlightenment is ultimate clarity. You have no more confusion. Absence of confusion. See, I know he can't wait this long. Yes, John. Where does Bodhi begin and wisdom end, or should I say Bodhi end and wisdom begin? Or are they the same? Wisdom has two kinds. Cái Bồ đề với là Huệ nó khác nhau chỗ nào? Huệ nó có hai loại. Wisdom has worldly wisdom versus transcendental wisdom. And ultimate wisdom. There are three kinds. Okay. Huệ nó có ba loại. Loại thứ nhất là thế gian huệ. Thứ nhì là xuất thế gian huệ. Thứ ba là cứu cánh huệ. Of course, the Buddha's wisdom, ultimate. Ultimate wisdom is the Buddha's wisdom. Cái cứu cánh huệ là cái huệ của Phật. And Bodhisattvas. And the Bodhisattvas. Cái huệ cứu cánh là cái huệ của Phật và các vị Bồ Tát. The Bodhisattva's wisdom is the same as a Buddha's. Cái huệ của những ngài Bồ Tát với huệ Phật giống nhau. The only difference between the Bodhisattvas and the Buddhas is that the Buddha's wisdom is complete. The Bodhisattva wisdom is part of the same thing. Am I making sense to you? Cái huệ của Phật Bồ Tát khác nhau chỗ nào?
Cái huệ của Phật á, nó khác huệ Bồ Tát á, ở chỗ là cái huệ của Phật nó hoàn toàn hết. Cái huệ Bồ Tát á, là cái huệ của Phật, một phần của huệ Phật thôi. It's not different, mind you. But you have to be clear. It has to be clear in your mind. Okay, phải hiểu cái này cho rõ ràng. The wisdom of the Bodhisattvas is the same as the Buddhas. Cái huệ của Phật á, nó giống huệ của Bồ Tát. The only difference is that the Bodhisattva wisdom is not complete. Therefore, it's like you have a part of the picture only. A subset. But it's the same substance. Cái Ngài Bồ Tát á, cái huệ của Ngài nó giống như huệ của Phật. Nó không khác gì hết đó. Thì cái khác biệt ở chỗ là tại vì cái huệ của Bồ Tát nó chưa đầy đủ thôi. Nó cùng một loại, nó không khác gì hết. Meaning that whatever the Buddha sees in that same area, as the Bodhisattvas will have in common, they see exactly the same thing. No different. The Buddha does not see any more, nor do Bodhisattvas see any less, understand any less than the Buddhas. Yes? So that you're saying that the Bodhisattva would have like proper enlightenment and the right enlightenment, but it's not equal. It's not equal. Meaning that it's still part of the picture. It's not the complete picture yet. But whatever he sees or she sees is the truth. Cái quan trọng cái hiện như vậy là những Ngài Bồ Tát á, cái gì mà Ngài Bồ Tát mà thấy mà hiểu được á, là sự thật. Nó giống như cái gì mà Phật là thấy được và hiểu được. Chỉ cái khác biệt á, là Ngài Bồ Tát, cái hiểu biết của Ngài Bồ Tát nó còn eo hẹp, nó còn rất là eo hẹp. The difference is that the Bodhisattva's vision and understanding is still narrow, much narrower than Buddha's. But it's the same vision. Yes? Would you say it's equivalent to an infinite piece jigsaw puzzle, and the Bodhisattva does not see all the pieces, where the Buddha sees all the pieces? That's right. Excellent analogy. Excellent analogy. It's the same piece of puzzle, jigsaw puzzle. Okay? It's just that the Bodhisattva, the Buddha's picture, the Buddha's is infinite, whereas the Bodhisattva is not yet. All right? Okay. Questions, comments? That's why it is such a big deal to become a Bodhisattva. That's why Bodhisattva are so revered, because whatever they see is the truth. It's the first time that you see the truth. Bởi vì những Ngài Bồ Tát á, là một cái địa vị rất quan trọng trong Phật giáo, là tại vì unlike the Arhats, their vision is not entirely true. It's not the entire truth. Their visions still has confusions, still has inaccuracies. Ngược lại, những cái Ngài A-la-hán á, cái gì Ngài thấy, Ngài hiểu được á, vẫn còn trật rất nhiều. In fact, I don't mind telling you that the Arhat's vision understanding is still so wrong, so erroneous. Thành khi mà làm Bồ Tát một cái địa vị Bồ Tát một cái, it's your first glimpse of the truth. Ngài Bồ Tát á, là người thấy được cái sự thật đầu tiên. In other words, folks, I'd like to rub it in for today. Ngày hôm nay tôi muốn sóc quý vị thế. In other words, whatever you see is not the truth. Whatever you understand is not the truth until you become a Bodhisattva. Nói một cách khác là những cái gì quý vị thấy được, hiểu được không phải là sự thật. Okay? In other words, you cannot see the truth right now.
Nói cách khác là quý vị không thấy được sự thật ngay bây giờ, quý vị không thấy được. You don't even know it. Yes. One of the stages of Buddhahood, you have to go through the arhat stages to get to the bodhisattva. That's right. You have to go through Right. Phải đi ngang qua cái muốn tới quả Phật thì phải đi ngang quả A-la-hán. unless you go to a pure path. The arhat fruition is a stepping stone towards Buddhahood. So we may make fun. You may hear me make fun of the arhats and talk down on the arhats, but they are very important in the scheme of things. I like to make fun of the arhat because I ran into so many arhats who are so arrogant. It just reinforces my desire to make fun of them. Thành ra mặc dù cái cõi A-la-hán, cái bằng đạt để đạt vào cái cõi Phật. Tôi giảng tôi hay là chọc quê mấy ngài A-la-hán, hiện tại tôi gặp nhiều người A-la-hán mà hơi phần lớn tôi gặp toàn ngạo không à. Thành tôi thích chọc người ta để tôi nhớ bớt ngạo một tí. Okay? Any other questions? Number 2, the second great Bodhisattva, cái vị đại Bồ Tát thứ nhì là ngài Quan Âm. Is One Yin Bodhisattva. One Yin, as you all know, is very popular amongst the Mahayana followers, including the Theravada followers. Ngài Quan Âm là rất nổi tiếng, rất là thịnh hành với bên Đại Thừa, giống bên Tiểu Thừa. I remember bringing my colleague Master Heng Ge to a Wat Thai temple in North Hollywood for a visit because they happen to be the largest Thai temple in LA area. Có lần tôi dẫn cái thầy Hằng Cát tới thăm cái chùa Thái, cái chùa Wat Thai ở đằng North Hollywood, tại chùa đó là lớn nhất, chùa Thái lớn nhất ở đây. And I remember going there it's a nice looking temple. It has a lot of young and eager Thai monks. Và đó cái chùa nó đẹp lắm, rộng lắm, mà gặp có nhiều thầy trẻ mà hăng hái lắm. And I went over to the area where they sell the gifts and things, the statues and so on. Rồi xong tới cái phía mà có bán mấy cái đồ souvenir kiểu như vậy. You know what I saw? They were selling statues of Shakyamuni Buddha, bán tượng Phật. Okay? Rồi cái gì nghĩ họ còn bán tượng gì nữa? You never guess. One Yin. There's so many One Yin statues in a Thai temple. Vào cái chùa Thái bán tượng Quan Âm đầy. So I asked him, I said, is One Yin? You believe in One Yin? So I asked the monk in charge. I said, do you believe in One Yin? Tôi mới gãi đầu tôi hỏi cái thầy chị khách, tôi hỏi, ủa cái gì cũng tin Quan Âm hả? So the monk kind of looked at me and said, not quite, but our disciples believe in One Yin. Không, tôi không tin lắm, nhưng đều đệ tử Phật tử chúng tôi tin Quan Âm, tôi phải bán tượng. So One Yin crosses the line and goes over to help the Theravada Buddhist disciples in spite of the Theravada monks. Thì mặc dù mấy thầy bên Nguyên Thủy không tin Ngài Quan Âm lắm, nhưng đều Ngài Quan Âm vẫn tới giúp Phật tử bên Nguyên Thủy như thường, thành Phật tử Nguyên Thủy tin quá trời. Basically, why is it One Yin real popular? It's because whenever you're in trouble, you call out to One Yin, he can help. Tại vì cứ biết tại sao Quan Âm thịnh hành như vậy. Tại vì mỗi lần mà chúng sanh bị khổ một cái, bị nguy hiểm một cái, gọi Quan Âm tới cứu ngay lập tức. Sao không tin được? It happened time and time again, no matter who you are. You don't even have to be Buddhist.
Cái gì không cần phải làm Phật tử nữa, mà có gì mỗi lần mà bị nguy hiểm một cái cầu cứu Ngài Con Âm tới cứu. Làm sao không tin được? Okay. So what does this Bodhisattva do? Thế Ngài Con Âm Ngài làm gì? He's in samadhi. Ngài trong định. Ngài nhập định. Trong cái định Ngài quán cái âm thanh. In his samadhi, he contemplates the sounds of living beings throughout the Dharma realm. Ngài quán cái âm thanh của tất cả chúng sanh trong tất cả cái pháp giới này. And whoever calls out to him for help, he'll come over and provide assistance. Ai mà cầu cứu Ngài hiện thần thông tới cứu Ngài lập tức. No matter who you are. Không cần biết cái gì là ai, tới cứu. His function, her function is to rescue living beings from sufferings. Ai mà khổ thì sẽ tới cứu. What about the ones who are happy? Còn những người mà sung sướng thì sao? What happens to the happy ones? Hả? Thưa cô, mấy người sung sướng thì sao bây giờ? The rest of you, what do you say? What about the happy ones? The ones who are not in trouble, what about them? What do you want in for? Mình sung sướng mình cần Con Âm làm gì? Mình cần khi nào mình khổ mới cần, chứ còn sướng cần gì? It's a little insurance. Yeah, precisely. Let's be real. When we're happy, everything is fine. Who needs us? Right? And that's why we are. That's why we are, folks. When you know it, you say, I know, that's where you are. But even in spite of you, when you're in trouble, you ask for my help, I come and help you. Isn't that cool? That's what differentiates the Bodhisattva from us. Us, he said, you don't deserve my help. Okay? Bodhisattva says, it's okay, I understand. You are who you are. Yes? But isn't that, when everything's going fine for us, isn't that when we need the help the most? Because that's when we're stupid. We don't know we need the help, and we have no wisdom, no enlightenment. Try to convince the happy people. Try to convince the people who are in love, John. Please. What do you ask me for? I'm single. See, that's why you don't know what you're talking about. Because you don't know about love yet. That's why you don't understand. That's why you're still single. Maybe that's why you know. That's why I'm single. No, you don't. You wait. You see. I'm coming to that. I'm coming to that. You wait. Hang on there. Hang in there, John. Don't leave yet. Okay? Don't leave yet. Okay. Because I have so much to go here. There's a few slides here. Okay. I have 4 slides left. 5, 6 slides. Hang in there. And let me get through my slides. Okay? Okay. So why does one yin? You need to press through here because I could dwell on this slide for a long, long time. Why does one yin represent non-sophistry awakening? Tại sao Ngài Con Âm đại diện cho cái vô hí luận giác ngộ? Why is that? What is non-sophistry? What is sophistry? What is it? Hí luận là gì? Hí luận là ngụy biện đó. What sounds good, but actually has no principles behind it, like lawyers do. And politicians. But particular lawyers. You have lawyers, politicians, and executives. They are the worst. I know what I'm talking about. I don't know about politicians. I've hired and fired lawyers before, and I know about executives. That's our language.
sophistry. Any disagreement, John? Drug dealers and used car salesmen. Okay, so that sophistry is that something that sounds right, sounds like has principles, but it's nonsense. Okay? That's sophistry. Nguy biện là vậy đó. Then why does one year represent non-sophistry awakening? By contemplating a sound. Because, folks, you cannot lie with the sound. Tại vì không thể bịp với cái âm thanh được. The true sound carries the truth. You cannot fool Guan Yin with sophistry. From your call of help, he or she recognizes whether the call is true or not. Okay. Ngài Con Âm á, nghe cái âm thanh biết là mình thành tâm hay không thành tâm. Mình không thành tâm, Tết Con Rốc Ngài mới tới. If you're not sincere in your call for help, trust me, nothing's going to happen from Guan Yin's side. She knows. Immediately. Okay, number 3. Great strength of Bodhisattva. Đại Thế Chí Bồ Tát. Lessening of desire awakening. Tượng trưng cho cái thiểu dục. Yeah. Thiểu dục là gì? Bớt ham muốn. Lessening desire meaning what? Reduce your desires. Okay? Great strength Bodhisattva is a Bodhisattva with tremendous spiritual powers. Ngài Đại Thế Chí rồi Ngài có thần thông kinh hoàng. I would tell you that his spiritual powers are so scary that the ghosts, the worst demons, the ghost spirits, the most powerful ghosts and demons, okay, they would stay away from this Bodhisattva because he has such tremendous spiritual powers. Cái thần thông là dữ quá, thành đại ma, đại quỷ là thấy ông là nó né dạt ra hết. Okay, and why does great strength represent lessening of desire? Tại sao cái đại lực á, nó tượng trưng cho cái thiểu dục? Why is that? You don't know. These are the subtleties. Tại sao vậy? Tại vì cái dục vọng của mình đó là cái lậu của mình. Cái lậu làm mình mất sức. This Bodhisattva here represents the lessening of desire because desires, folks, okay, are leakages. Leakages reduces your strength. When you get to the point like this Bodhisattva where you understand, you do away with all desires, okay, you are invincible. Một khi cái vị tới trình độ Ngài Đại Bồ Tát này á, okay, và không còn cái dục vọng nữa, thì cái vị sẽ là vô địch, không ai thắng nổi nữa. Number 4, inexhaustible intention Bodhisattva, vô tận ý Bồ Tát, represents stillness awakening. Okay, tượng trưng cho cái tịch, giác tịch. Stillness is what? Non-movement. Right? Tịch là gì? Không có đụng đậy. Tại sao vô tận ý Bồ Tát lại tượng trưng cho có cái tịch? So why does inexhaustible intention Bodhisattva represent stillness awakening? What is inexhaustible intention mean? Cái vô tận ý nghĩa là gì? Yes. Well, no matter what happens, you still intend to do the same thing. It's inexhaustible. You never come to the end of your intention. What is intention?
mean? Intention. Uchinyi. Okay. Intention here means your volition, your conscious mind. Cái ý này á, là cái ý thức của mình, tức là cái lực thức của mình, cái óc suy nghĩ của mình. Cái ý, suy nghĩ, nghe chữ suy nghĩ không? You heard of the idea of giving the rise to a thought? That's what it is about. The conscious mind in action. Okay. So that's what intention means. Inexhaustible intention, meaning that inexhaustible thoughts. Inexhaustible thoughts. Yes. It never ends. Yeah, they're going in the same direction. Okay. Thoughts apply to the same thing, right? Okay. But you see, your thoughts are not inexhaustible. You come to a wall. You run to a wall yourself. You can think, and suddenly you hit the wall, and you can't think anymore. This bodhisattva is not like that. It's forever. It's infinite. Okay? That's the difference between this bodhisattva and us. We max out. This bodhisattva doesn't. So if it's constantly moving, why is it called stillness awakening? Because he reached the level where the reason you run to a wall is because you still see duality. You still see a wall. You still see limitations. Whereas this bodhisattva no longer sees, he contemplates the truth, the non-duality. Okay? Beyond opposites. That's how you become infinite. I think it's too deep for you. That's all right. I don't expect you to understand this. This is kind of profound. This is a level of understanding here that I'm only planting the seeds in you. Someday you will understand. So don't try so hard. Don't go like this. You know, I mean, in martial arts, you try so hard and you top of your head, the white smoke comes out, and you go about to go berserk. Don't be like that. Nhớ trong mấy phim chưởng đó, viện chưởng đó, là ngồi suy nghĩ mà luyện công đến độ mà tạo hoa nhập ma, bốc đầu đỉnh đầu nó bốc khí, nó bốc khói. Đừng có làm như vậy. It's alright. Take it easy. Don't try so hard. Okay? I don't expect you to get this. It's alright. Okay? It's going to take some time. Okay, number 5. Udumbara flower bodhisattva bảo đàng hoa Bồ Tát represents bigger environment, a bigger awakening. Tượng trưng cho cái tinh tấn, giác ngộ, tinh tấn. Udumbara flower is a kind of precious flower that very adorned, very beautiful. Cái hoa bảo đàng hoa rất là đẹp. It represents it has the 100 jewels, it has fragrances, and this symbolizes the Bodhisattva's 10,000 practices calls of flowers adorning a Bodhi fruition tree. Okay. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái này là cái lọ hoa này rất đẹp, rất quý báu, có đủ là 100 loại báu khác nhau, tượng trưng cho 10.000 cái hạnh tu của ngài Bồ Tát. Nó kết thành hoa để mà trang nghiêm cái quả của cái hạnh. Okay. So on the causal ground, the Bodhisattva's practices are 10,000 different kinds of practices. Okay, and in the fruition is that these become flowers to adorn their fruition. Okay, and therefore this unsurpassed, unequal adornment is to embellish or adorn the vigor paramita. Thành cái này là cái hoa đẹp báu này, quả báu này để trang nghiêm cái pháp tinh tấn, cái quả tinh tấn. So far so good. Number 6, Medicine King Bodhisattva, Dược Vương Bồ Tát. Số 6, represent a proper mindfulness, tượng trưng cho cái chánh niệm. Okay.
Okay. This Bodhisattva here is the greatest healer on earth. Okay. Đây là cái người ngài Bồ Tát này chữa bệnh rất là tài. He gives us all kinds of ointments and medicines to expel the body and mind all evil. And those who venerate and take refuge with him obtain great self-mastery. And therefore, great self-mastery is symbolized by proper mindfulness. Ngài Dược Vương Bồ Tát là cho mình đủ loại pháp dược để diệt trừ cái tâm, cái thân, tất cả những cái ác. Và những người mà tin vào ngài này và quy y với ngài Bồ Tát này sẽ được đắc được cái đại tự tại. Cái đại tự tại là gì? Đại tự tại là chánh niệm. Self mastery is not lose track of the proper mindfulness. Not lose the proper mindfulness. Okay? Number 7, Medicine Superior Bodhisattva represent the contentment awakening. Ngài Dược Thượng Bồ Tát tượng trưng cho cái tri túc, giác ngộ về tri túc. He gives wonderful, superior and tasty medicine, and he accomplishes living beings' proper livelihood. Ngài này cho thuốc mà thường thuốc nó đắng cay khó nuốt, thuốc mà ông Bồ Tát này ông cho là thuốc rất ngon, rất thảo hạng. Ngài giúp thành tựu chúng sanh, tránh nghiệp. Okay, so it represents contentment and awakening. Okay, and finally, Maitreya Bodhisattva, cuối cùng là ngài Di Lặc Bồ Tát. He symbolizes the chance samadhi awakening. Ngài tượng trưng cho cái thiền định, giác ngộ về thiền định. Why is that? Maitreya Bodhisattva is also means invincible. Maitreya is Sanskrit for invincible as well. Ngài Di Lặc là tiếng Phạn cũng có nghĩa là vô địch thủ. Because when you accomplish chance samadhi, you will be invincible. Khi mà quý vị tu thiền định mà thành tựu cái thiền công đó thì sẽ thành vô địch. Questions? Ai thắc mắc gì không? So you have these 8 great bodhisattvas come from appear in space and to come and greet us and bring us to the Pure Land. From practicing the medicine master Buddha Dharma door. Tu cái pháp dược sư này là khi mình lâm chung sẽ có bác 8 cái vị đại Bồ Tát tới rước mình về cõi Phật. Yes, question. Yes. They're one and the same, but the approach is coming from different angles. It's a good question, by the way. Okay. Câu hỏi rất là hay. Hỏi là hồi trước á, tôi giảng hồi nãy tôi giảng á, là cái thiểu dục á là làm cho mình cũng là vô địch. Bây giờ mình tu thiền định cũng là vô địch. Hai cái đó nó khác nhau, nó là giống nhau chỗ nào? Cái nó giống nhau, cái nó cùng một thể hết. Đều cái cung đường nó khác nhau, để tới mục tiêu cũng là một chỗ thôi. It's the same place when you get there, but the paths are different. But you arrive at the same place. Invincibility. Either through time or through lessening of desire. How can you lessen desires without illusion?
How can you? Is there a way to listen desire just to avoid those things? If you ask me, they're not different. Okay, but in terms of the actual execution itself, okay, you look at the Dharma door of lessening desire, meaning that as soon as you see desire, you chop it off. You get rid of your attachments. That's that Dharma door that great strength Bodhisattva symbolizes. It's a good question, by the way. Cái câu hỏi á, nó khác, làm sao mà có thể mà có thiền định mà mình có thể bớt thiểu dục được. Thì tôi mới nhận nghĩa rằng á, đây là cái về cái phương diện mà tu hành. Về phương diện tu hành á, cái thiểu dục á, mình đi con đường thiểu dục á, có nghĩa là khi nào mình thấy cái dục nó nhảy lên, mình chặt cái nó. So every time when you choose the lessening desire pathways, then when you see desire coming up, when you recognize desire, you eliminate those desires. So you lessen those desires. That's the Dharma door. Thành ra thì mà về phía cái con đường mà thiểu dục đi á, của ngài Đại Thế Chí á, thì mình thấy dục thì mình bớt những cái dục đó. Whereas Maitreya Bodhisattva's path is different. Ngược lại ngài Di Lặc Bồ Tát là như khác. He concentrates on generating Chan Samadhi. Thì ngược lại bên ngài Di Lặc Bồ Tát, ngài chú trọng về cái tạo cái thiền định, ngài nó càng sâu hơn, nó càng mãnh liệt hơn. Okay? So the approach is different. One is lessening, one is letting go, one is accruing. Does it make sense? You're harnessing concentration power versus you letting go. Thành hai phương pháp, hai pháp môn nó khác nhau. Một pháp môn mà thiểu dục á, là mình chặt. Mình thấy giống như mình đi just like a traveler. You realize you travel long distances, and you're letting go of your luggage. The less luggage you have, the longer you can travel, right? That's lessening desire. Thành bên cái thiểu dục có nghĩa là gì? Giống mình đi du hành, lữ hành vậy đó. Mình muốn đi càng xa thì cái hành lý mình phải càng bớt. Mình phải chặt bớt cái hành lý, mình thả bớt hành lý mình mới đi xa được. Đó con đường đó. Đó con đường thiểu dục. Whereas Chan Samadhi is more about harnessing your ability to sustain the pace, for example, the strength, the stamina. It's different. Okay. Ngược lại bên cái đường thiền đó, thì mình luyện cái nội lực mình để mình sức mình tăng lên, mình đi xa hơn. Một bên là mình đi xa hơn tại mình người nhẹ. One side you travel further because you're lighter. The other side you travel further because you're stronger. That's the difference. Is it clear? Absolutely. You're smart, you combine the two. That's why to me they're the same. To me they're the same. They shouldn't be any different. That's right. Yeah. You cannot, by the way, you cannot increase your stamina and strength without lessening desires, by the way. Okay. Questions? Yeah. She says these 8 great bodhisattvas symbolize these 8 different awakenings. So do we need to, in order to obtain liberation, do we cultivate all 8 or you cultivate 1? You cultivate all 8. It's not easy, folks. This is not for babies. Okay?
Don't think you can come and cultivate and you say, okay, I cultivate for a day and then I come back next year. Okay? If you do it like that, yeah, it takes a little bit longer. Maybe never. Okay. Even though you need to cultivate 8, but you cannot possibly cultivate 8 at the same time, can you? Giờ mình nói mình phải cần tu hết cả 8 cái pháp môn nó khác nhau. Để quý vị mình có thể tu 8 pháp môn cùng một lúc đâu. So what happened is that the Bodhisattvas, I tell you, I'll let you in on the secret. Ngay thì biết cái bí mật này về người mấy Bồ Tát. They realize they need to cultivate all these different 10,000 Dharma doors. Những ngài Bồ Tát ta biết ngài phải tu 10 vạn pháp môn khác nhau. Okay? If you are, by the way, if someone claims that they are accomplished Mahayana cultivator and they say I specialize in Chan, I don't care about Pure Land. Ví dụ nghe người ta nói tôi là chuyên môn, tôi là tu về, tôi là đại thừa. Giờ tôi chỉ chuyên tu về thiền thôi chẳng hạn. Tôi không tu mấy cái đồ như là tịnh độ này cái gì đâu. Okay? What it means is that this person that does not practice Mahayana at all. Thì thật là người này cũng tu pháp đại thừa thế nào hết. Because Mahayana we need to cultivate all the 10,000 different Dharma doors. Bên đại thừa phải tu 10 vạn pháp môn khác nhau. Không thể nào nói là tôi thích tu này, tôi không thích tu cái kia đâu. Mấy người đó người ta không phải tu đại thừa. Okay? So what to do? Nhiều lắm sao bây giờ? So what happens is that the first thing that comes, it should be clear, okay, when you talk to anyone, is that they reject no Dharma door. Không có từ bỏ một cái pháp môn nào cả hết. Okay? Even the Pure Land people, the Pure Land specialists, and you say, I only Pure Land, I don't do Chan. They don't understand Pure Land. They don't do Pure Land. Okay. Ngay người tịnh độ là vì có nhiều người theo tịnh độ lắm. Ta nói tôi tịnh độ thôi, tôi không tu thiền đâu, cái thiền môn đó không phải pháp môn của tôi chỉ môn tu tịnh độ thôi. This person is not practicing Mahayana Pure Land. I can assure you this person is not practicing Mahayana Pure Land. Cái người tu cam đoan cái gì, cái người mà nói đó, người đó không phải tu pháp môn tịnh độ đại thừa. Mấy có thể pháp môn tịnh độ tiểu thừa thì nói còn không có phải pháp môn đại thừa. Because Mahayana Pure Land does not reject any Dharma door. Người mà tu pháp môn tịnh độ đại thừa không có từ bỏ pháp môn nào hết. Okay. Is this news to you? Có ai lần đầu tiên nghe chuyện này chưa? Come on, be honest. I bet that most of you who consider yourself to be Pure Land people do not believe you must cultivate Chan. Do not believe you must cultivate Tantra. Do not believe you must cultivate all the Dharma doors. True or not? You do more something because that's something maybe more adaptable to. I ran into so many Pure Land people telling me I don't do Chan. I don't do Chan. I'm Pure Land. No, I'm a Pure Land person. Yes. But I heard that the highest levels of Chan and Pure Land, they integrate together. It's just only in the beginning people differentiate, but you actually merge together and differ and they become the same. That's what I heard. Yeah, but you hear right, but that's because you heard it, but it doesn't mean you understand it. Have you no mercy? I'm telling you, if you seek out master, I'm telling you again, I need to stress you seek out master who says, I specialize in Pure Land, I don't specialize in Chan. I specialize in Chan, I don't specialize in Pure Land. I can assure you this master does not understand neither Chan nor Pure Land yet. Okay, that's my message. Okay?
They're not different. They're not different. They're not different whatsoever. Okay. Now, so what is the deal with the bodhisattvas? You know they must practice the 10,000 practices. Then, in that case, who are they to reject any dharma door? Think about it. Nếu họ phải tu, Ngài Bồ Tát phải tu 10 vạn pháp môn khác nhau thì họ tư cách gì mà dám từ bỏ một bất cứ pháp môn nào? How can they? Right? Okay. So what to do? But you cannot say you practice 10,000 Dharma doors either. Như điều quý vị không có quyền nói, cũng có thể nói là tôi đang tu 10 vạn pháp môn khác nhau nữa. Because it's impossible. So what do? Làm sao? Can't you reduce it to 3? And, This is where iteration comes in. Đây là lúc mà mình cứ làm, lật tới hoài. Because these guys, they go and they specialize. One lifetime they go and specialize one particular kind of practice. So for example, bởi cái lúc mà quý vị hiểu là bởi vì những cái người này khi người ta tu là mỗi một cuộc đời người ta chuyên một pháp môn. Ta kiên nhẫn. That's how patient they are, folks. They know there are 10,000 different practices they need to, Dharma doors they need to look at. But one lifetime they go and specialize this, that, and then the next one, and next Dharma door, and so on down the road, down the list. That's how it's done. It's a long time. Yes. So what you said is that with the 10,000 Dharma doors, all the Dharma doors are integrated with interlinked with each other. Yes, they are. Absolutely. They're interconnected. Because what you said earlier, saying that the master says, I know Pure Land, I don't study Chan, or I study Chan, I know Pure Land. It's essentially saying, I want to do physics, I don't know mathematics. That's right. That's right. You can't. It's possible. You need everything, is the bottom line. That's right. Because everything is interconnected. You can't say, I'm going to be a man, and I don't care about the women. You'd be so miserable. You're missing out so much. There are times where you need to care about women. Name one. Okay, I would not touch that. Okay. So the point is that this is some distinction here you need to be careful about. Okay. First of all, you are not supposed to reject any Dharma door. It should be clear to you. Tôi giảng mình nghe phải hiểu rõ là mình không bỏ gì hết. Đừng nói mình là chuyên môn tịnh độ, mình chuyên môn tiểu thừa, mình đại thừa, mình không có tu cái pháp môn kia. It's very clear. Anyone who speaks like that does not understand Mahayana yet. Okay? Number 2 is that then why do you need to specialize like that? Because in specializing like that, okay, you have the chance to understand the entire picture. It's like when you carve the diamond, you need to cut every single facet before you see the entire picture, before you create a perfection, the final product. Okay, that's the process. It takes work. You can't sit here and talk about it. You have to do it. Okay, so any other questions? Yeah. Nếu mà nói ai tu mà nói là tu thiền, tu tịnh thì đó là rơi vào cái sở chắc của mình thôi.
tu như thế nào thì mình im lặng mình tự biết, nhưng mà theo con thấy như những cái pháp môn thầy nói á, con xin trình bày ví dụ như con chọn cái pháp môn giữ dục đi, tức là khi giữ dục thì mình rất muốn, mà rất muốn là lúc đó mình đang giữ giới này. Mà mình tinh tấn nguyên hoặc cả một cuộc đời thì nó rơi vào tinh tấn. Mà khi tinh tấn rất muốn á, là mình giữ giới thì lúc đó mới đưa đến định. Và khi mình đã định rồi thì trí tuệ mình phát sanh, thì khi mà tuệ nó sanh rồi thì mình đã thông hiểu tất cả ở chỗ đó, nó cũng đưa đến cái giác ngộ vậy đó. Sư cô vẫn chưa hiểu. Sư cô hiểu thì sư cô vẫn chưa hiểu. Tại sư cô mới hiểu bên chữ thôi, còn sư cô chưa làm được. Đúng không? Đúng không? Nãy giờ nói con chữ không à, tôi thấy chưa làm chưa nổi. Có đúng không? Không. Cái âm thanh á, lúc mình nói á, tôi nghe âm thanh này. She says, I don't know. She says a lot of great book stuff. She says when I practice chant, therefore I need to practice precepts. Therefore I need to practice all the other practices, patience and vigor and all those things. All those are right. Okay, you sound right. Okay, but you don't sound right either, because in theory it is proper, but the way she sounds is not something that she has accomplished yet. She only talks about it. She hasn't done it yet. Đúng không? Trên phương diện lý thuyết thôi, chứ chưa làm nữa. Thành nói nó ra. So because she only understands it from the theoretical perspective, when she explained it to me, the way she sounded indicated that. It says that she doesn't understand it yet. She hasn't accomplished it yet. She only talks about it. Âm thanh ác như vậy, nói đã biết này, là chưa hiểu. Chỉ gọi là sách nói là phải làm này làm nọ thôi, chứ còn chưa làm được. Cái âm thanh nó ra khác nhau. So I just demonstrated to her that the sound thing I said earlier about sophistry, non-sophistry. Okay, you may be able to read it off the book, but when you explain it to me, I can hear from your voice, from the sound of your voice, that you have not done it yet. Because when you explain it without having executed, haven't seen it, personally seen it yourself, see the results yourself, you're not sure about what you're talking about. There's hesitation in the sound. Tại vì khi mình chưa làm rồi, nói ra, cái âm thanh mình nghe, mình không tin chắc là cái lời mình nói nữa. Cái gì biết cái đó không? Cái âm thanh nó dễ sợ như vậy, nó lộ ra hết. Okay. And that's the extent of my spiritual powers. Don't worry, I don't know any more than that. Don't worry. Yeah. Okay. Any other questions? Đúng rồi. Yes. Flower, bodhisattva. Yes. You didn't really explain much about him. You said vigor, awakening, so was that applying vigor towards awakening? Is that? If you vigorous, cultivate, you do something with extreme vigor, okay, you create something that is extremely adorned in the form of Udumbara flower. Yeah, it's the end result of your vigor. Okay? The end result of vigor is you create something unsurpassed in beauty, in adornment. Khi mà tu cái pháp tinh tấn á, mình tạo ra một cái quả đẹp giống như cái hoa vậy đó. Không có gì đẹp hơn cái tinh tấn đó. Tinh tấn nó tạo ra cái quả hoa rất là trang nghiêm, rất là đẹp. It's not plastic surgery, folks. It's hard work. Okay? Questions? 262. Or they may be born in the heavens due to this cause. Although reborn in the heavens, their original good roots will not be exhausted.
And so they will not fall into the evil destinies again. When their life in the heavens ends, they will be born among people again. They may be will-turning kings, reigning over the 4 continents with awesome virtue and ease, bringing uncountable hundreds of thousands of living beings to abide in the practice of the 10 good deeds. Hoặc có kẻ nhân vì đó mà sanh lên cõi trời, chi sinh cõi thiên, nhưng bổn thiện căn vẫn chưa hết, và không còn sanh lại những đường ác nữa. Khi tuổi thọ ở cõi trời đã mãn, sanh lại trong cõi người, thì hoặc làm luân vương, thống nhất tứ châu, oai đức tự tại, an lập vô lượng trăm ngàn chúng hữu tình theo con đường thập thiện. So the blessings continue. When you born into the heavens, then you enjoy heavenly blessings. Or then when you born, then you born into the human realm, and you become a wheel-turning king. Cái phước báo của cái pháp môn Diệu Sư rồi đó, mình tu pháp môn này thì mình sau mình sanh được cõi tiên, mình hưởng những cái thú lạc của cái cõi trời. Xong khi mình sanh làm người á, khi mình hưởng thú lạc cõi trời xong rồi mình rớt vào cõi người á, thì mình làm chuyển luân vương. What happened is that the wheel-turning king is the richest dude on our world, in the human realm. Trong cái cõi nhân loại này á, thì the wheel-turning king là cái cõi luân vương, là cái người mà có thế lực nhất, giàu có nhất, người sung sướng nhất trong cõi người. There's no other human who can be happier than a wheel-turning king. Không có ai sung sướng bằng một cái người luân vương hết. Không ai hết. Okay, and there are 4 kinds of wheel-turning kings. So the wheel-turning kings, they specialize. They are the happiest, the richest, the most powerful humans in our realm. And there are 4 kinds. There are 4 grades: gold, silver, and copper, and steel. Có 4 cái loại luân vương khác nhau: kim, bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, với lại bằng sắt. Okay. So the gold here is the most powerful one. He rules over the four continents. The silver he rules over 3. Copper rules over 2, and steel rules over 1. Thành luân vương vàng á, kim luân vương á, thì làm chủ cho bốn cái châu. Bạc á, thì 3 châu thôi. Đồng á, thì mới 2 châu, và sắt á, thì 1 châu thôi. So that's the nature of their kingdom. Okay, the extent of their power or the influence, depending on the grade. Okay, now, yes. Well, so there's none of them in the world now. It's the concept behind this is that these human beings are so powerful, are so blessed, that they have all these blessings. There's no one else on this in the human realm who is as blessed as these folks. That's the concept behind it. Right. They're not always kings. Yeah, not always. Nowadays, there's no kings. Right. Nowadays, you might call, let's say, the richer people as these wheel-turning kings. I don't know. Okay. I'm not one, so I don't know. So, yes. But they are still on the wheel, aren't they? The concept of a wheel-turning king is that they are extremely blessed, extremely powerful. But they're not still on the wheel perfect yet. Yes, they're humans. They're humans. Hang on. Hang on, John. Don't jump the gun yet. Yeah. Ông nói chê, ông nói luân vương xoàng lắm. Luân vương còn luân hồi. Let me tell you about the wheel-turning kings before you criticize them. Trước khi quý vị chỉ trích cái ông mấy luân vương, để tôi giới thiệu quý vị luân vương gì. What's so special about these wheel-turning kings is that they have 7 jewels. Cái luân vương rất đặc biệt, họ có thất bảo. Thất bảo này quý trên cuộc đời này. Nothing more precious than these 7 jewels. With these 7 jewels, they have anything that a man can ever wish for.
anything. Với cái thất bảo này, người Luân Vương bất cứ cái gì muốn cái gì đều có được hết. Nhờ thất bảo này, anything. Not wisdom. I'm talking about material things in terms of desires. Cái quan trọng gì là những cái gì mà mình thỏa mãn cái dục vọng của mình á, thỏa mãn ý chí cái dục vọng mình á, là người Luân Vương đều có hết. So the golden wheel jewel, thứ nhất á, là cái kim luân. Okay, you hop on this golden wheel here, you can go anywhere in this world. Split second, very quickly, within hours, within 1 or 2 hours. It's better than rockets, faster than rockets. Okay, cái kim luân là gì? Là mình ngồi trên kim luân này là mình đi bất cứ nào trong cái Phật độ này là mình đi đâu là trong chốc lát sẽ tới, nó lẹ đồ như vậy. Anywhere you go, there's no stopping you. Okay. Number 2, elephant jewel, cái con voi bảo. What does it mean? Elephant here it symbolizes that your army is invincible. No one can defeat you. When you engage into contention, you get into a fight, no one can defeat you. Cái con voi này gì? Cái biểu tượng như là mỗi lần mình đấu thì mình thắng, không bao giờ mình thua ấy. Lính mình bao giờ lính mình bao giờ mình thắng địch thủ ấy. Number 3, the horse jewel. Con ngựa bảo. Okay. This is like the thoroughbreds of the best of the thoroughbreds. Okay, it's a thing of beauty, extremely fast. Okay, extremely powerful. Thì cái loại ngựa này rất là quý, rất là đẹp, nó rất là lẹ, không có người nào lẹ hơn nữa. Okay, so for the racing enthusiasts, you cannot find a better horse. Okay? And you know how the sheiks are into racing, and they would spend millions of dollars on thoroughbreds. This king here has the best of these horses. You wouldn't understand the love of the horses unless you're a sheik nowadays, but yeah. But this world-turning king appreciate this kind of blessing. Ông thích cái loại phước báo này. Nhưng bên tụi giàu, chủ giàu, người ta thích cả 10 triệu, 20 triệu để mua con ngựa này. Quý ngựa đồ như vậy. Ông Chuyển Luân Vương này có là người mà quý nhất, không ai bằng là người này. Bởi mình giàu sang mới hiểu được cái thú vui này, cái gì đâu có hiểu được. None of you understand this kind of pleasure from the horses. As you wish, pearl jewel. Như ý, ngọc như ý. Anything you wish. From the wishing pearl, it comes out. It manifests, materializes. Anything you wish. Okay? So you wish for the most advanced electric cars, it comes out. Okay? Muốn gì được đấy, như ý mà. Muốn bất cứ gì được đấy. The treasury spirit jewel. Cái bảo tàng bảo có nghĩa là gì? Meaning that anywhere you go, let's say you go, I have this problem. I Bank of America in Long Beach. I go here in Rosemead and I need money. And there's no money in the temple. I need to go look for an ATM before I can withdraw money, right? Đó, chẳng như mình đi ngân hàng mình rút tiền ra từ ngân hàng ra, thì tới ngân hàng mới rút tiền được. Còn with the treasury spirit jewel, you can go anywhere and you say, hey, treasury spirit, give me some money, and the earth opens and the treasury spirit manifests, and then how much you need.
That's why we got him back, right? Quý vị tưởng tượng như vậy, thay mình tới ngân hàng rút tiền ra, lúc mình cần tiền mình gõ đất mình nói hey, đưa tiền, tôi cần tiền, là ông thần đất mở ra một cái hiện ra nói cái nhà cần bao nhiêu, giàu Ấn Độ như vậy đó, cần bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền. Think about it. Whatever you want to buy, okay, is nothing you cannot afford. In other words, anywhere, anytime. Think about the blessings, folks. You guys look at me and say, I don't believe this. But cái gì nhìn tôi giống như không tin, tôi nói chuyện hoang đường. Tôi đang diễn tả cái gì một cái người ta phước báo đến cái độ người ta sướng đến độ ta muốn gì có nó ngay lập tức. Không ai trầm trồ được, không ai thấy được cái sướng đó như tôi thấy cái sướng đó. Khổ vậy sao? There's a time. Randy, there's a time for that. Now is not that time. Quý vị mất vui đi. Người ta sướng rồi, không thấy được cái sướng đó luôn. Tôi thấy cái sướng không thể tưởng được. I mean, because I'm coming from, remember, I'm coming from a pauper's perspective. And, you know, I need to make do with whatever the minimum. Now this guy here, whatever he wants, he gets it immediately. Think about it. Isn't it fascinating that you can be so blessed? Huh? Is it possible? That's what this Dharma door can give you. That kind of blessings. That's my point. How do you tap into it, Master? Cultivate the Dharma door. You've been reciting this mantra for all the last two and a half years. What do you think you've been doing? You're planting all those seeds right now to be one day a wheel turning king and have all these excesses. Isn't that great?